观众朋友大家好，欢迎收看《新闻世界通》，我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际台。英国前首相 Truss 来访问台湾，行程计共是5天，今日暗头已经到地啊。咱的外交部长吴钊燮是代表咱台湾政府去接机。Truss 这届访问会甲赴英的高层见面，万卡国内各界人士交流，讲是要优化台湾甲英国的关系。Truss 明仔载发表公开演讲。英国媒体《每日电讯报》就讲，Truss 演讲内容可能会呼吁英国在内的西方国家加强挺台湾的力头，用硬实力支持台湾对抗中国威胁。顶一届英国的前首相来台湾，已经是1990年代柴契尔夫人啊。Truss 是这27年来唯一访问台湾的英国前首相。世界上大条，带大家来关心国际主流媒体新闻重点。头先来看日本财经新闻。日本文化厅官方网站引用盗版的网架的网站半年拢无发觉，国民众发现了后，才赶紧把链接拆掉回失礼。韩国朝鲜日报报道，中国甲罗西亚领导人3月见面了后，关系搁较坏。罗西亚是决定开放海参崴港予中国的回转运。英国 Times 报道，罗西亚乌克兰发讲的时机一直无明确。有分析就指出，乌克兰利用这款战术拖时间，让罗西亚军一直在猜疑做心，削弱因的意志。说的是美国《纽约时报》指出，当年5月15日是巴勒斯坦的灾难日，纪念因为战争去予以色列赶出家园的同胞。联合国今年是头一届同齐纪念，这是引起以色列政府抗议。上尾是《华盛顿邮报》，美国的特别调查官公布一份调查报告。指出，美国联邦调查局指期前总统 Trump 2016年的选举有甲罗西亚勾结，不过 FBI 根本就无证据是严重失职。纽西兰的首都威灵顿市中心一栋4层楼高的旅馆，今日透早就火烧，造成6个人死亡，11个人下落不明。这栋楼是已经真久啊，无消防梯嘛无拍火设备，这罹难的人数恐惊会阁增加。当地时间10日多过半暝也无偌久，威灵顿这栋4层楼的旅馆不出大火，当局派出80名消防员加20台消防车、喷火车冲到厝顶拍火。旅馆的住户大部分在困梦当中，和烟雾警报器救醒，有人叫是阁是错误的警报，看到乌烟才向强逃走。升起过程依然是心惊惊。There was smoke like coming down the stairwell, so I just did a lap around of our floor, knocking on doors, saying, "Everyone out, this one's real." I was still asleep, and someone outside rang me to get out. I didn't hear anyone knocking. Scary, first time I've been in a house fire, especially on the 3rd floor, because you're thinking, "Fuck, how am I going to get down?" But I made it out safely. But yeah. 这旅馆有92间客房，建筑老旧，无消防梯甲野炊设备，内底住真济长租甲短租的人，大部分是轮班工人甲低收入的人。初步估算，火灾发生的时阵，内底差不多有90人，目前还有人下落不明。天光了后，住户查简单的行李搬到救援中心，总理史普金斯去现场巡视，相信罹难人数可能会阁增加，会贴查这场灾难。It is an absolute tragedy. It is a horrific situation, and in the fullness of time, of course, there'll be a number of investigations about what has happened and why it happened. But for now, the focus clearly has to be on dealing with the situation. 警方表示，盗火原因也无确定，会甲消防部门共同调查。因为厝顶已经放落去，警方会在确定大楼安全了后，按算17进入大楼进行系统性的搜查。公司新闻是会中朋友。离西班牙首都马德里30分钟车程的所在，是有一笪贫民区，已经2年外无电通好用。政府是急外唔处理，甚至政府阁讲是因为当地种大麻用伤济电才会停电，这是互当地居民无法度接受。离西班牙首都马德里开车敢30分钟，有一个贫民区肯纳达雷亚。这个所在厝大部分是临时搭建的，除了环境真歹以外，这区互政府当作是问题区，故意无国供电。所以当地有4000外的居民，到即马已经过2年外无电的生活，其中包括1800个囡仔，严重影响到因的健康。Look, I've had to set up these solar panels on my roof. The problem is when it's winter. I worry all the time about not having lights. You have to experience this to understand how it feels.
It stops you from sleeping, you get nightmares. You worry all the time, asking yourself if the food in the fridge is going off. 为1990年代就住伫遮的艾莲娜，2年外前，因为挡袂牢政府断电，伫无电生活7个月后，伊甲家己的业绩拢开了，买18块太阳能板才会当勉强过生活。艾莲娜的状况伫当地算真好，因为伊四周围有真侪人是住伫临时搭建的厝，4块链灯拢照粪扫，卫生状况真歹。搁因为无电通生活，热到冬天都会真寒，敢会当使用社福机构所提供的茶火，也是雅素罐来过冬。 The blankets were useless. Some of the children were sick. That's what it's like. 一项调查显示，肯纳达雷亚已经有7成居民因为无电健康出状况。不过面对民众的不满，政府是讲当地捌互警方查到非法种大麻，是因为种大麻爱用真济电力，唔再停电。不过居民委托的律师是否认这种讲法，伊认为政府切断电力是想要逼这人搬走。Arguing the power cut is due to the marijuana plantations doesn't stand up, because after 2.5 years, all the plants are dead. 除了无电通用，当地民众合法期待权也真乱，有不少人捌缴交真侪年的税金，到尾厝也是用收倒转去。当地议会对安怎处理问题意见拢无同，大家只好按忙忙继续过日子。公司新闻张祖平编译。泰国的经济因为新冠疫情变歹真济，有的大商是不得已缩小经营规模。也若是当地人嘛，因为薪水低、物件贵，生活无好过。才拄结束的国会大选，伫咧竞选期间有真侪政党拢提出政见，不过这感冒效果也阁真歹讲。汤头是香国豆大，菜料嘛是价太价紧价，要有人客上价赞的饭堂。泰国曼谷的一间复合式餐厅，工作人员无用只是咧传下暗顿。头家是来泰国拍拼30档的台湾人，虽然现阶段客源在稳，不过伊实在讲，过去3档请赢全世界的新冠疫情。 确实严重来影响餐厅的营业收入，跟以前差很多啦。那现在要恢复的时候，恢复的也没有那么快啊。我以前在百货公司，还有在那个机场都有店啊。那机场根本就没有人啊，那全部收掉。根据经济部资料，大商伫泰国有超过5000个，到2020年，投资总额是160亿美金。不过疫情打击全球经济，解封了后，泰国的观光和商业活动恢复慢顿。 卢老板只好改变经营模式，敲出新商机。那观光客进来的，大家讲的都叫做穷玩了，因为他们只是出来活动，花钱也不像以前那么的大方。那大商有条件，泰国人嘛因为有加起薪水动这问题，这个选举各政党拢提出相关政见，要来提高 GDP。不过专家认为可行性伤低，根本的问题就要先来解决。Most parties say that. They're going to increase the economic growth, and then they can get more from tax. That's it. But they don't tell how they're going to increase. This could involve like working with other ASEAN member countries to reduce trade barriers and harmonize regulations and develop regional infrastructure as well. 虽然游客渐渐在回转，首都曼谷的商场西过的人多，开钱的人却比以前进前较少。 专家讲，泰国要重新评估自身的优势，调整国内经济和对外贸易政策，强化和其他东协国家的合作，才会当恢复热烈的起草。记者综合报道。东非国亚、肯亚野生动物真多，今年可发互真济动物找无者，所以就走去攻击人饲的精神啊。不过主人就会杀死这寡野生动物，所以讲这1礼拜内已经有10只野生的狮仔去互民众杀死。 这其中佫包含全非洲上界老已经19岁西港。村民摕到家己做的长枪，动作真紧的走去狮仔出现的所在攻击狮仔。东非国家肯亚因为有荒废野生动物生态，伫全球真出名，也毋过受到栖地减少、气候变迁，还佫粮食无够的威胁。真侪野生动物离开原本的栖地，出去外口找食，所以因为攻击家畜，遭受人类捕杀。The animals strayed from their natural habitat into homesteads where they killed these livestock in search of food. The communities that have issues with these animals always take to the action of eliminating them.
这个月13到6只狮仔因为攻击村民饲的11只羊，互村民围捕死亡。即马互1礼拜以内累计死亡的狮仔达到10只，其中阁有原本住伫安博塞利国家公园，已经19岁，嘛是全非洲上老的公狮仔轮饲多。因为伊去国家公园附近的庄仔头找食的物件时阵，互村民用长枪毒死。Wildlife belongs in the wild, and therefore we should allow them to exist in the wild. We have to have very clear, enforceable policy provisions that does not allow humanity to encroach and deplete the resources that is supposed to enable these animals to sustain themselves. 动保协会指出，肯亚暂时当日发生40年来上严重的可汗，造成人甲狮的冲突越来越严重，对保育狮仔不利。应该通过政策规定，甲其他会当做的机制，互在地居民知影，就算家畜或野生动物当作食物食掉了后，政府甲动保组织有关有补偿计划，互人类会当甲野生动物共存。公司新闻台是董平玉。气候变迁加上盛用现象，气候学家认为讲这2年可能是破全球平均温度上界悬的纪录。这几天，美国、印度、中国拢有发高温的警告。亲像美国加州的优胜美地国家公园，就烦恼讲这温度伤悬，山顶的山扬起了后会做大水，已经把山的绿荫区封起来。也若是印度，因的温度是已经升到要44度。美国加州优胜美地水墙去世惊人，总是吸引真侪游客来这打卡。优胜美地位伫内华达山脉中部，因过天气渐渐变热，山顶会细扬起，水墙的水一直冲落来，因为烦恼造成大水，公园紧急关掉山下热门的露营区。美国国家气象局已经发布大水预警到19，这个拜五进前拢爱注意。专家也警告，爱注意气候变迁所带来影响。Fast melting of snow can cause multiple issues. The biggest issue, in my opinion, is flooding. When the weather warms quickly within a short period of time, that can cause snow melt in very short period of time, and that's not a good news. 美国西雅图10温度升到31度，拍破同时期高温纪录。当地民众欢喜耍水，也不过对地球暖化也有淡薄烦恼。Kind of trying to roll with it, like with the way the Earth is going right now. There's not much I could do about it. How I feel about it, it's that's kind of disturbing a little bit. 印度小影侵蚀，也让人热到冻袂调。西北部的气温高开始悬到40至44度之间。当地居民只会当加啉椰子水，还是出外行火线，避免家己着沙。囡仔一直建议冰淇淋，小可热气，上海已经连2天气温超过30度，15的气温来到34.5度。中国几个主要城市已经发布高温预警，不过高温恐惊会造成供电截裂，农作物受损，造成粮食继续起，通膨恶化，更较进一步威胁到中国解禁了后的经济复苏计划。公司新闻新乐培编译。意大利这2年可汗的问题嘛真严重。过去因热人是会当用高山的雪扬落来的水，不过即阵是连雪都已经减少70%，这水当然已经存无偌济。所以当地研究团队就设计智慧压水系统，甲农作物压水的时间甲水量抓甲准，安尼就会当省70%用水。世界中也无到上热上大季节，不过意大利上大河流破河，水位已经降到去年热天的上价水位。和可汗更加严重的是，往年热天若欠水，个人靠悬山的积雪，不过这马山顶的雪面积已经减75%。Le piante ormai sono in forte stress già da qualche anno. Ovviamente l'anno passato hanno subito questo mese anomalo, quasi un mese anomalo di 40 gradi。不得里奥的农业研究甲实验中心的工程师，即马操作这台无人机，对天顶侦测农作物野外的含水量。因若装置农作物身躯顶的感应器，会当掌握农作物到底对土壤内面吸收偌侪水分，然后透过滴灌系统定时定量精准的供应水分给农作物。Noi con la tecnologia e con l'impianto di irrigazione nuovo di sicuro abbiamo dimezzato il consumo di acqua, passando da 42 mm circa per metro quadro a 21. Questo ha di sicuro dato giovamento alla pianta perché assimila proprio lo stretto necessario e soprattutto non andiamo a disperdere anche l'acqua che con i caldi estivi andrebbe comunque a evaporare, perché con i nostri terreni, essendo argillosi, rimarrebbe in superficie.
甲传统无差别的四季盆较上重水的灌溉系统比，这套滴灌系统甲行动应用是将水用滴的滴入去土内面。在某一种情形下，会当省水省到70%。公司新闻王慧文编辑。罗马尼亚最近针对欧洲的旅客推出看喙齿兼观光的行程，这机票、饭店甲治疗的费用加起来竟然只要台票1万块左右，写真侪英国人到底。充满绿意的山坪、草坡，也有水墙，这是罗马尼亚境内美景。即马当局甲各地气候诊所合作，开创系列的上水气候诊所旅游行程，用完善的气候服务来发展观光。So this joint effort is to attract more tourists, first of all. Then, of course, for the Society of Aesthetic Dentistry is to increase their exposure to potential clients. And of course, this is a great opportunity for us, actually, to showcase Romania's beauty and unique culture. 来回机票，4000级的饭店住3晚，甲气候材料费用是280英镑，员工是不过11000新台票。In Romania, the dental market is 100% private. Basically, we don't have national insurance. So it's up to each dental office or each dental clinic to be the best in order to attract as many patients as possible. Besides this, also the EU regulation, because Romania is part of EU, it's imposing very, very strict regulations. 进前这种气候观光行程伫英国旅游展引起轰动，展场人员各穿手术衫，邀请参观人坐伫气候椅仔顶悬挂 VR 目镜，我来欣赏罗马尼亚的美丽风景，我来体验专业的气候服务。公司新闻，陈世东编辑。感谢您收看新闻世界，通我是苏眉，咱明仔载再会。